هالتريلر اللي توصل مدته لدقيقتين تم طرحه من أشهر احتفالا بالذكرى ال50 لفيلم ذا جاد فاذر رائعة المخرج والكاتب والمنتج فرانسيس فورد كوبولا إلى جانب كل من أبطال هالسلسلة الباتشينو وروبرت دينيرو شفناهم سوا في حفل الأوسكار هالعام تكريما للذكرى ال50 لهالعمل. ولنفس الذكرى تم تخصيص مسلسل بعنوان ذا أوفر يوثق من خلال حلقاته ال10 كواليس التحضير لهالفيلم اللي لليوم يعتبر أحد أهم كلاسيكيات السينما العالمية. فبهالسيرة الذاتية اللي تم طرحها ب 28 أبريل جسد ماثيو جودي شخصية المنتج روبرت إيفانز اللي كان خلف سلسلة اعتبرت من أفضل سلسلة أفلام في كل الأوقات بتاريخ السينما الأمريكية بحسب النقاد، وكانت نتيجتها 28 ترشيح للأوسكار وعدد كبير من الجوائز السينمائية. لهالسبب المسؤولية على عاتق ماثيو كانت كبيرة. I was so scared of getting it wrong was I had YouTube and you can go down some amazing wormholes on YouTube where you're like, wow, I've been doing this for 6 hours. And there's amazing interviews, and I found one particular favorite that I watched about, honestly, 600 times probably, because Bob had a very idiosyncratic timbre and cadence. فواضح أن التحضير لشخصية أسطورية بعالم السينما مثل روبرت ما كانت بالأمر السهل. لهالسبب اضطر ماثيو البحث بطريقة معمقة على تفاصيل هالشخصية علشان يجسدها بواقعيتها. I did a lot of homework, okay, and I was separated from the rest of the cast, and I felt like we were asked to do certain things, so I took this speech from episode 6, which is like 3 pages long, and I sent a little bit of improvisation that Dexter wanted us all to do, and I just kept sending it back and forth to Dexter, and he was encouraging, which was marvelous as far as no one wants to be shouted at, so by the time I got to LA, and you get all the suits and things made for you, and spray tanned, and given various sets of glasses, you hope you're in the right area. And I listened to myself back, and I was like, I think I'm getting him. ونتيجة هالجهد والتعب كله أوصلته ليحصد إعجاب الجمهور على أدائه بعد عرض الحلقات ال4 الأولى من المسلسل. After the 7 months and having seen a few bits and bobs, I'm quite, and it doesn't happen a lot, but I'm quite proud of what we've achieved. وشعوره بالفخر بيتخطى إعجاب المشاهدين بأدائه، فهو سعيد بتجسيد شخصية ساهمت بنجاح ذا جاد فاذر اللي يعتبر ثاني أعظم فيلم بالسينما الأمريكية من قبل أمريكان فيلم انستيتيوت. فقصة هالعمل ما زالت محفورة بذاكرة الكثار منذ عام 1972. There's a few people, producers that come along who take movies and television in a completely different direction because they're bold and they're brave and they want to tell a different slant on story. He was in that golden period of Hollywood where he made some extraordinary films that would never get made now. Rosemary's Baby and Harold and Maude, and then Chinatown. And I don't know necessarily whether someone would be brave enough to do it now, particularly in the sort of the PC era. People don't want to show certain sides or facets of human nature, and I think Bob was amazingly brave and a gambler, which is why him and Charlie Bluedon had this wonderful relationship, I think. But it's the nature of really how we devour our media these days that's probably changed the most. And I think one and more interesting question to pose back at you is: do you think The Godfather would be made as a movie anymore? I don't think it would. I think it would be made into a 12-part series.